Hello children, let's start our lesson, and today is the 4th of November. Take your copybooks and write the date. Возьмите тетрадку, запишите сегодняшнее число. Запишите, что у нас сегодня будет story time number 1. Story time. Мы будем читать сегодня интересную историю. Запишем слова по этой истории. Wicked. Wicked – злой. Cruel – жестокий. Cruel. Rule – править. Помните слово the rule, rule. Это правило, а здесь это глагол rule – править. Pole – столб. Bow – стрела. Bow down – склоняться. Obey – слушаться или подчиняться. Punish – punish – наказывать. In your pupil's book on the page 30.35, you've got some exercise, and exercise 2 you will do in your copybooks. В тетрадочках дальше вы будете писать ответы на вопросы, но сначала давайте послушаем всю эту историю. Это будет legend, легенда, а затем выполним еще упражнение в activity book. Okay, now let's look in your pupil's book. Let's read the words again and translate them. Cruel, Repeat. cruel, cruel, Жестокий. rule, 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 Править людьми. pole, 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 Столб. bow down, bow down, bow down, Склоняться, преклоняться. obey, 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 Слушаться, подчиняться. wicked, 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 Злой. punish, 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 Наказывать. bow, bow, Должно быть bow, как и здесь. Bow. Bow – это лук. Bow down – преклоняться. Okay, now let's look in your screen. Давайте посмотрим на экран. Сейчас я вам покажу эту историю. The Legend of William Tell. Let's watch first of all. The Legend of William Tell, a story from Switzerland. Many years ago, a cruel man called Gessler ruled over the people of Switzerland. The people did not like Gessler, and they were afraid of him. One day, Gessler's men put up a pole in the town square and put his hat on the top of it. Gessler gave orders that every man who came into the town must bow down in front of the hat. Everyone obeyed, because they were afraid Gessler might kill them. There was one man, though, who was not afraid. This brave man's name was William Tell. When he saw the hat, he stood in front of it and laughed. I will not bow down to this wicked man. When Gessler heard of this, he was really angry. He decided to punish William Tell. Everyone knew that William Tell could shoot with a bow and arrow better than anyone. Gessler ordered William Tell's son to stand in the town square with an apple on his head.
He then told William Tell that he must hit the apple with just one shot of an arrow. If you don't hit the apple, Said Gessler. my men will kill the boy right in front of you. William Tell looked at his dear son, and the boy looked back at his father. He was not afraid, because he knew his father was the best shot in the land. William Tell fired, and the arrow flew through the air. It hit the apple exactly in the middle. Everyone in the square cheered. Then Gessler saw another arrow in William Tell's hand. What is the other arrow for? He asked. William Tell looked the evil man in the eye and said, This arrow was for you, if anything happened to my son. According to legend, sometime later William Tell finally managed to shoot Gessler and set his country free. Exercise number 2. Read the story again and answer the questions. Теперь мы прочитаем снова историю, если вы вдруг где-то забыли, и ответим на вопрос. Отвечать будем письменно в тетрадку. Who was Gessler? Кто был Гесслер? Gessler was a cruel man. Who was William Tell? Кто был William Tell? Также начинаете. William Tell was и какой он был. What did Gessler order his men to do? Что приказал Гесслер своим людям сделать? Это касается столба, который они поставили. Why were people afraid of Gessler? Почему люди боялись Гесслера? They were afraid Gessler might kill them. Они боялись, что он их может убить. What did William Tell have to do to save his son? Что Уильям Телл сделал, чтобы спасти своего сына? Had to do. Он должен был to hit an apple. Выстрелить в яблоко, на которое было на голове у сына. Why did William Tell have a second arrow in his hand? Зачем Уильяму Теллу нужна была вторая стрела в его руке? William had a second arrow to use against Gessler in he had hurt his son. Уильяму нужна была вторая стрела, чтобы использовать ее против Гесслера, если он повредит сына. Можете написать по-другому, допустим, чтобы убить Гесслера. Okay, now let's do exercise number 3 orally. Устно попробуйте ответить на вопросы. Answer the questions. Do you like the story? Тебе понравилась эта история? Why? Why not? Почему? Почему не понравилась? I like the story because it shows how brave William Tell was and how much his son trusted him. I don't like the story because Gessler was cruel and I was afraid for William Tell's son. Итак, мне понравилась история, потому что она показывает, как Уильям Телл был очень смелый, brave, смелый, и как сильно он как его сын доверял ему. Или I don't like. Мне не понравилась история, потому что Гесслер был очень жестоким. И я испугался за сына Уильяма Телла. Дальше. What's your favorite part of the story? Какая твоя любимая часть истории? My favorite part of the story
is when the arrow flew through the air and hit the apple exactly in the middle. А любимая часть истории, когда стрела летела через воздух и попала прямо в центр яблока. I trust my mother and father because they care about me. They would never hurt me, and they love me very much. Просит вас, give 3 reasons. Дай 3 причины, почему ты должен доверять своим родителям. I trust, доверяю моей маме и моему папе, потому что они care, заботятся about me, обо мне. They would never hurt me. Они никогда не причинят мне боль. And they love me very much. И они любят меня очень сильно. Так, давай. Ну и прочитаем мораль этой истории. Love gives people strength and courage. Любовь дает людям силу и мужество. Okay, now let's do activity book. Activity book, page 24. We've got 2 exercises. Exercise number 1 about the story. You need to complete the summary. Посмотрите, нам нужно закончить вот этот вот пересказ этой истории и вставить слова. Слова будете сами писать по смыслу, по картинкам. Что вот он делает? Он правит. Как это слово будет? Это столб есть, это кланяться или подчиняться, точнее. Нет, это кланяться. Злой. Лук. Это подчиняться, слушаться. Это наказывать слово. Вам надо вставить, потом прочитать весь текст, который получится. Получается небольшой пересказ текста. Это задание, где вам надо коротко написать, что это такое. Title, то есть название задания, название истории. Characters – это персонажи. Напиши 2 things you remember, которые ты запомнил из истории. 2 вещи, которые ты запомнил из истории, что было там. Give 2 reasons why you like or don't like the story. И напиши, почему тебе причины, почему тебе понравилась или не понравилась история. 2 reasons, 2 причины. Далее, draw your favorite part of the story. Нарисуй какую-то картинку той части, которая тебе понравилась больше всего. Okay. Вот такие упражнения надо сделать в Activity Book. So, the lesson is over. See you next time. Goodbye.